mining kori or we are doing the data warehousing, we need the data. So for the data we need to process the data, because data could be data pure now থাকতে পারে, ডাটার মধ্যে এরর থাকতে পারে, ডাটা ইনকমপ্লিট থাকতে পারে। So we need to process the data and make it a good one so that we can use it for data mining or data warehousing. Okay, so for data processing there will be many process. So let's start. We'll start why we want to process this data. আমরা যে data process করতে যাচ্ছি, কেন process করতে যাচ্ছি, why we want to process this data. We want to process the data because in our world data can be dirty. I already told this in my midterm. So data is dirty. Dirty means it could be incomplete, it could be noisy, it could be inconsistent. এই ওয়ার্ডগুলো আপনারা আগেও শুনছেন, যে এই কথাগুলো আমি আগেও বলছি যে আমাদের কাছে যে ডাটাগুলো থাকে, ডাটাগুলো ডার্টি বলা হয়। মানে ডার্টি মানে হচ্ছে ডাটাগুলো ইনকমপ্লিট থাকতে পারে। ডাটা কুড বি ইনকমপ্লিট, কোনো একটা ভ্যালু মেবি সামথিং is missing, so that could be incomplete. Suppose when you are admit in this university, you are give some data about you, like your address, your phone number, your parents name, like that. You have to give some data about you. Suppose one of you may forget to give your phone number, so this phone number of you is missing. Okay, so this is called the incompleteness. Maybe while giving the phone number you forget to give one digit, so it could be incomplete. So that is the thing. In when we are collecting any data, it is very common because we human, we do mistakes. So for that, the data could be incomplete in the real world. So that is why we need to process the data, because if we do not give a good quality data for data mining or data warehousing, the output, the result, it may be not like the best one. যদি আমরা একটা পারফেক্ট একটা ভালো ডাটা অ্যাজ এ ইনপুট হিসেবে ডাটা মাইনিং বা ডাটা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে একটা মানে ভালো রেজাল্ট বা ভালো একটা we can get a good decision from it. Okay, so no quality data, no quality mining result. So this is why we need to process the data. And there is more thing like sometimes there could be the data, suppose it could be incomplete or unavailable, it could be not ordered. Suppose if you misunderstand, or there could be occurred malfunctions, there could be the deletes, missing, unknown values of some data, so the data could be incomplete. বিভিন্ন ভাবে ইনকমপ্লিট হতে পারে। যেমন ইনকমপ্লিট হওয়ার কারণে কি হয়েছে, যেমন যদি বলি, suppose I'm giving you an example. As for now you are giving me the assignment as a midterm exam for final exam. When you are submitting the assignment, you send me a mail. In I found most of the mail the ID is missing. ID is missing. If your ID is missing, then how could I recognize you? কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকে name same, so it is not easy for me to find out whose assignment is this. Okay, some of you give me an incomplete ID. If you see your ID has some parts. Okay, so if you give only last 3 digit or 4 digit, it is an incomplete data. It is a data with some error, because some of your IDs start with 19, some of your IDs start with 20. So like this, every ID is different, right? So if you give a portion of your ID, it is incomplete for me. So that is why the data, this is the way data could be incomplete. Okay, so and I found already 10 to 15 assignment like this. এরা আইডিও লিখে নাই, নামও লিখে নাই, কিছুই লিখে নাই, শুধু অ্যাসাইনমেন্ট পাঠিয়ে দিছে। এই যে এই ধরনের যে ডাটা করার সময় একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, কিছু ডাটা না পাওয়া যায়, কিছু ডাটা ডিলিট হয়ে যায়, মিসিং হয়ে যায়, সো এই ধরনের ডাটাগুলোকে বলা হয় ডাটা ইনকমপ্লিট। সো দ্যাট ইজ ওয়াই the data could be incomplete. আপনারা হয়তো আমার কথা শুনে বুঝতে পারতেছেন না,
at least 300 plus mail in throughout this midterm. So 300 mail, in this 300 mail, if the ID is missing, if the ID is given a little portion, it is very difficult for me to identify. So এই জন্য বলতেছি এই যে if এখানে একটা লাইন আপনাদের লেখা আছে no quality data, no quality mining result. So if you give the missing data, incomplete data with error data, you didn't get the quality missing data. Okay, so this is the way we need to process the data. Okay, and আরেকটা কথা আমি বলছি, data could be noisy. Noisy বলতে কি বুঝায়? Noisy means suppose I have some faulty instrument for data collection, so that then the data could be missing. Then there could be occur human or computer error. Suppose there could be error in data transmission while passing the data. Suppose আমি যে এক্সাম্পলটা আপনাদের দিলাম, মেল করার সময় আপনারা যখন আমাকে মেল করছেন, সাপোজ আপনারা মানে মেল পাঠানোর সময় ভুল আইডি লিখেন নাই, আমি আপনাদের দোষ দিচ্ছি না, ভুল হইতে পারে, দিস ইজ কল্ড দ্য হিউম্যান এরর। ওকে, আবার ট্রান্সমিট হওয়ার সময় অনেক সময় মেল সেন্ড হয় না, সো দিস ইজ দ্য এরর ওয়েন error data transmission. কিছু টেকনোলজি লিমিটেশনস থাকে, inconsistency in naming or conversion the date code. Suppose date এর ক্ষেত্রে যেমন আমরা এইভাবে একটা ডেট লিখতে পারি, we could be write it like this or we could be write it like this. Okay, so this is the way the data is written. So inconsistent মানে বিভিন্ন ফরম্যাটে লেখা হয়, the formatting we are follow, so this is called the inconsistency. Okay, then there could be the duplication also occur, double chole ashe. So these type of thing are called the noisy or inconsistency in data. আরেকবার বলতেছি, এর আগে যেটা বলছিলাম ওটা ছিল if incomplete বলতে আমরা কি কি বুঝি, সেটার মধ্যে not recorded, then misunderstanding, malfunctions, delete, missing, unknown, these are called the incompleteness. And noisy, if you want to say if our data is noisy, we have to describe this noisy thing with the faulty instructions, human or computer error, error in data transmission, technology limitation, inconsistency in conversion, duplication. These are called the noisy things. Okay, so these are the parts that is why the data could be incomplete or noisy. Now if we want to measure a data that this data is perfect, আমরা মেজারমেন্ট করতে যাচ্ছি যে ডাটা আমার কাছে যে ডাটাটা আছে এটা পারফেক্ট, এই পারফেক্টনেসটা আমরা কিভাবে বলবো যে এই ডাটা আমার কাছে যেটা আছে এই ডাটাটা পারফেক্ট, সেই ক্ষেত্রে কিছু আমরা কি বলবো কিছু প্রপার্টিজ আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখবো যে হ্যাঁ এগুলো আছে নাকি, থাকলে আমরা বলবো yes this data is perfect. So these qualities are accuracy, whatever the data I have it could be accurate, not the some imaginable value. So we have to আমার কোনো ইমাজিনেশন থেকে কোনো ভ্যালু হবে না, যে ডাটাটা আমাকে দেওয়া হবে সেই ডাটাটা হচ্ছে accurate. Suppose now the weather of Dhaka is the 30 degrees Celsius. Okay, this is the perfect. If I'm guessing that I think the weather is actually today it is 32 degrees Celsius. So I'm guessing. So guessing is not any quality. If the data I have, it should be accurate. Okay. Then it need to be completeness. Whatever data you have, it have to be very complete data, consistent data, timeliness data. If you are using the previous data, it will not give you the correct result. So you need to be the very timely. What that means the present data. Then there should be the believability. Don't anything like you imagine something and that is like if I say no today's weather is 50 degrees Celsius, that is unbelievable. 50 degree হইতেই পারে না, তাই না? সো যে কোনো বিলিভেবল ডাটা হয় এটা 32 ডিগ্রি হবে বা 30 ডিগ্রি হবে, এরকম একটা বিলিভেবল অ্যামাউন্ট বলতে হবে। আমি আনবিলিভেবল কোন একটা অ্যামাউন্ট বলে দিলাম সেটাও কোনো কোয়ালিটির মধ্যে পড়তেছে না। ওকে, দেন দ্য ভ্যালু অ্যাডেড ডাটা, লাইক value added means suppose I say 32 degrees Celsius or 32 degree Fahrenheit. So the value added, is it I'm saying the Fahrenheit or I'm saying the Celsius? So
whatever the data, it should be in some মানে একটা একক সহ একটা আপনাকে পারফেক্টলি জিনিসটাকে বলতে হবে। দেন ইন্টারপ্রিটেবিলিটি, যেটাকে whatever you are saying that is understandable. Interpretability means understandable. Okay, then acceptability, the data I'm giving you, it should be accepted. Okay, so these are the categories to I can judge that this data is good. Okay, so these are the categories. Okay, so there are more categories like intrinsic, contextual, contextual, representable, and acceptability. So these are the dimensions I have to use to measurement the quality of a data. If any data has these qualities, then I can say it is a good data. Okay, so for the data mining and data warehousing, when I get the huge amounts of data, first I have to measure this, whether the data is good or not. If the data is good, if it is not correct, it has some error, it has some missing value, then I need to process the data to get the good result. Okay, so let's see more about from this lecture. So for processing, suppose I have some with error or missing data, something like this. So for that I need to process my data to make it a good one. So for making the good one, I have to do some task. Okay, I have to do some task. Okay, before going that, let me ask you, আমি আজকে পুরোটা ইংলিশে পড়াচ্ছি কারণ আপনাদের মধ্যে একজন ফরেন স্টুডেন্ট আসছে। সো আপনাদের কি আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? আপনাদের কি আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা হলে বলেন, আমি বাংলাও বলবো, ইংলিশেও বলবো। আলামিন, বুঝা যাচ্ছে আমার কথা? জি 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 জি, আচ্ছা, বুঝতেছি। ওকে, যদি না বুঝেন আমাকে কোশ্চেন করবেন, আমি বাংলাও বলবো, আমার কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, Abdullah Mahmood, do you understand what I am saying today? Yes, yes, sir. Okay, if you have Yes, any madam. problem, Yes, you can madam. ask me. Okay, and Manan sir, আপনার কি আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে বলবেন, আমি বাংলাও বলবো, ইংলিশও বলবো, আমার বলতে কোনো সমস্যা নেই। আই এম ট্রাইং টু give you the common example, the easy example, so that you can understand. Okay, আচ্ছা, আমরা move forward করি। So the thing is, for data processing I need to do some task. Like the task you can see here, the task is like that. Suppose we need to do the data cleaning. Data cleaning means if there is any missing value, suppose I have some noisy data or any error, so how I will do that, I will clean that data. Cleaning এর process গুলো আমি বলবো, আপনারা আপাতত টাস্কের নামগুলো শুনে নেন। Data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, data decreation. Creation means if any particular or part of data is deduct, but it is important or some important data it has, then we need to see discretization. আমি এগুলোর এক্সাম্পল দিয়ে দিব, আস্তে আস্তে যখন আসবে আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ক্লিনিং মিন্স আই নিড টু fill up the missing values, smooth the data and identify and remove the extra data, solve the inconsistencies. So this is the data cleaning task. Integration means I will integrate between different database, data tables, data files. So integration means if you have some different data and you need to make an integration of it. Transformation, for transformation I can do the normalization or aggregation. Reduction means there are some similar kind of data, relative data, so I will remove them and get the important one. So this is called the data reduction. So these are the process for data processing. Okay, so let's go move. So suppose this is a figure where you can see, suppose data cleaning, you have some with error data, you will clean it. And integration means you have different data source, make it a one database. Data transformation means, suppose you can see there is an example like 2, 32, 100, 59, 48, you make 0.02, that's means the conversion.
the data type, the data thing you need, and you convert it like what you want, what is the type of data you want. Okay, suppose someone give you in ABCD, but you want it in a binary number 0 1 2 3 4, so you have to convert the data into binary number. So this is the way you have to transform your data. Data reduction means you have a very big type of data, similar data, duplicate data, you remove them and get what you want. So this is the forms of data processing. Okay, next one we'll go for one by one. Data cleaning is our first thing. Data cleaning. For data cleaning task, I have to fill up the missing value, identify the outliners, and smooth out noisy data and correct the inconsistent data. Okay, so for this, how I'm going to handle the missing data? Okay, handle the missing data. Missing data handle করার জন্য, suppose I gave you an example. Suppose that Alamin's ID, if I go for Alamin's ID is actually 2001170116. Okay, when you admit in Royal University, you get an ID. আপনাদের আইডির মধ্যে actually 4টা part থাকে. The whole of your ID is having 4 parts. 20 01 17 0116. Okay, so let's go. 20 means the year you admit in the Royal University. Some of you admit in 19, so it start with 19. Some of you admit in Royal University like 18, so you have a ID card 18. Start with 18. So the first digit, প্রথম যে ডিজিটটা 20, 20টা হচ্ছে আপনারা যে বছর এখানে ভর্তি হয়েছেন। 01 is the second part is 01. 01 means which semester. We have 3 semesters: spring, summer, and fall. If you admit in spring, you will get 01. If you admit in summer, you will get 02. If you admit in fall, then you will get 03. So this is the second part. Third part is 17. 17 means it is a master's. If you are a master's student, so 17 is the master's code. If you are a day batch student, you will get 11, and if you are evening batch student, you will get 12. So this is the kind of, the third part is saying which batch you are in: day batch, evening batch, master's batch, like that. And the last part, the 4 digit, that is 0116. Some of you have 0120. Some suppose Abdele has a ID called 0128. Okay, so this is the unique one, which is your ID, which is your part. Okay, so this is the way our ID is actually, আমরা যে আপনাদের আইডি দিয়ে, আইডির 4টা পার্টে 4টা রকম মিনিং থাকে। এখন সাপোজ আপনি যদি এখান থেকে কোনো একটা বাদ দিয়ে দেন, যেমন সাপোজ আপনারা যদি 17, if you remove the 17 from here, then I can identify this as, I know Abdele or Alamin or Abdul Manan, you are a student of master's, so your third part code is 17. So this is the way, আপনারা যদি কোনো একটা পার্ট মিস করে যান, আমরা ওখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে হ্যাঁ এখানে মাস্টার্স স্টুডেন্ট, so the third part will be 17. Okay, like that. But the last 4 digit we can identify because most of you have the same kind of ID. So the first, second, third, if these parts are missing, আমরা এখান থেকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করে আমরা এগুলো ফিল আপ করতে পারি। সো এরকম যদি কোনো ডাটা আমরা পাই যে হ্যাঁ আমরা কারোর আইডি পাইলাম বাট আইডির এই পার্টটা মিসিং, তখন আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে হ্যাঁ এটা হইতে পারে। যেমন আপনারা যদি 20 প্রথমে না দেন, আমরা এখানে এই করতে পারি যে না, আলামিন তো অ্যাকচুয়ালি 2020 এ অ্যাডমিট হয়েছে, আলামিনের আইডি অবশ্যই 20 দিয়ে শুরু হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে যে মিসিং ডাটা গুলো আমরা যদি বলি আমরা হ্যান্ডেল করতে যাই, হ্যান্ডেল করার অনেকগুলো উপায় আছে। we can match with the other tuples, we can match with the attributes. So this is the way we are going to find out যে হ্যাঁ এরকম করে একটা মিসিং ডাটা, একটা আননোন একটা ডাটা আমরা আপনাদের আইডির মধ্যে থেকে আইডেন্টিফাই করে আমরা বলতে পারি। সো এইভাবে আমরা একটা মিসিং ডাটা, যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সাপোজ এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ এজ, ইনকাম, রিলিজন, জেন্ডার। ওকে,
for you can see the income এর একটা field empty আছে আর religion এর একটা field empty আছে okay so for income এর জন্য যদি আপনারা দেখেন আমরা এখানে একটু ক্যালকুলেট করি that is if my age is 23 I can income like 24,200 and if it is 45 income is 45,390 like this okay so if my age is 38 so 39 so my income could be 40 or it could be 39 something or 40 something like that কারণ আমরা 23 এ দেখেন 24,200 পাচ্ছি 45,390 পাচ্ছি সো আমার ইনকামটা যদি 39 if my age is 39 then I can get something like 39,000 to 40 in between this I can get my income so this is the way to handle a missing data and suppose the religion one Muslim Christian we know most of our religion are almost like চারটা মোটামুটি আমরা রিলিজিয়নকে ধরে নেই যে আমরা হচ্ছি যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ রাইট সো এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা রিলিজিয়ন এখানে হইতে পারে বা if I get the name I can identify whether his religion is okay so this is the way আমি একটা ডাটা হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে সো আমাদের ডাটা হ্যান্ডেল করার হচ্ছে অনেকগুলো প্রসেস আছে আমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে আদার টুপলস টেবিলের আদার ডাটাদের সাথে ম্যাচ করে দেন আমি এখান থেকে একটা আইডিয়া নিয়ে মিসিং ওই যে বললাম আপনাদের আইডির কোন একটা অংশ যদি মিসিং থাকে আমি মাস্টার্স স্টুডেন্ট বা আপনারা 2020 এ ভর্তি হয়েছেন এই ধরনের একটা মানে ক্যালকুলেশন সেটআপ করে আমরা মিসিং ডাটাগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে নেক্সট আসছে যদি নয়েজি ডাটা হয় নয়েজি ডাটা ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভেরিয়েবল কে মেজারমেন্ট করব মেজারমেন্ট করে সেখান থেকে একটা ডাটা বলবো সাপোজ আমাদের গতকালকে টেম্পারেচার yesterday our temperature is like 35 okay tomorrow it is like 36 তাহলে আমি ইজিলি বলতে পারি আজকে টেম্পারেচারটা 35 টু 36 এর মধ্যে একটা কোন একটা হবে মানে এই যে একটা র্যান্ডম এরর মানে হয়তো বা আজকের টেম্পারেচারটা আমি পাচ্ছি না সো কি করব আমি ক্যালকুলেশন করব I will calculate and get some data which is similar with my previous or my future data like this okay so this is the way to I could handle the noisy data also okay so for handle the noisy data there is one method called binning method clustering combined computer and human inceptions regression and concept hierarchy okay এগুলো আমি एग्जांपल দিয়ে দিলে আপনারা একটা করে বুঝতে পারবেন এছাড়া আরো কিছু আছে যেমন সরি এখানকারই কিছু আমি smoothness if I want to handle the noisy data these are the techniques first technique একটু খেয়াল করেন first technique টা হচ্ছে binning method okay then clustering then combining the computer and human inceptions then regression then concept hierarchies okay so next I will go for the binning method টা কি binning method টা হচ্ছে একটা আপনাকে equal width মানে equal একটা distance partitioning and equal the depth frequency partitioning যেমন এখানে একটা example you can see the example টা একটু খেয়াল করেন example এর মধ্যে দেখেন দেওয়া আছে কি কাস্টমারের এজ কি কি এজের হতে পারে 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 মানে প্রত্যেকটা এজের একটা গ্যাপ দেওয়া আছে হ্যাঁ এজের একটা গ্যাপ এরা ইকুয়াল উইথ দেখেন আপনাদের এখানে যে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এখানে কাস্টমারের এজের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা অল আর ইন 10 ইয়ার্স লাইক 10 to 0 to 10 10 to 20 the difference between ages are 20 years 10 years করে আমি ধরে নিছি 10 10 করে আমি প্রত্যেকটা সো এই ধরনের ইয়েকে বলা হচ্ছে ইকুয়াল উইথ মানে ডিসটেন্সিংটা ইকুয়াল হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা এজ গ্রুপ আমি 10 বছর করে নিছি আর আরেকটা যদি বলতেছে যে এটাকে বলা হচ্ছে যে equal with binning এখানে ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করেন 0 to 22 22 to 31 32 to 38 38 to 44 আপনারা যদি খেয়াল করেন এখানকার
এজের উইথ যেটা ডিফারেন্স এটা কিন্তু ইকুয়াল না। যেমন প্রথমটা আমি ধরতেছি 0 থেকে 22, পরেরটা হচ্ছে 22 থেকে 31, অর্থাৎ দেখেন 0 থেকে 22 মানে 22টা বছর আছে, আর পরেরটা আবার 22 থেকে 31, সেখানে 10 বছর আছে। তো দেখেন এখানে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স মানে এজের যে গ্যাপ গুলা বা যে স্কেল গুলো ওগুলো ইকুয়াল না। বাট আপনারা যদি এইটার ইফ ইউ লুক এট দ্য হাইট অফ দ্য এজের যে নাম ভ্যালু গুলো দেখতে পারতেছেন, এই ভ্যালু গুলোর হাইট যদি দেখেন, হাইটটা দেখেন ইকুয়াল। সো আমরা দুই ভাবে করতে পারি, একটা হচ্ছে কি ইকুয়াল উইথ দিয়ে, আর একটা হচ্ছে ইকুয়াল ডেপথ দিয়ে। হ্যাঁ, সো ইকুয়াল উইথ দিয়ে করলে মানে হচ্ছে আপনি যে ডিফারেন্সটা নিবেন এটা ইকুয়াল, মানে প্রত্যেকটার ইয়েগুলা মাঝখানের এই নাম্বারের যে ভ্যালু গুলা এগুলো ইকুয়াল হবে। আর যদি বলে আমি পরেরটা অর্থাৎ ইকুয়াল ডেপথ দিয়ে করব, ডেপথ দিয়ে করলে কি হবে, আমার যে হাইটটা আছে, ভ্যালুর যে হাইট আছে এটা ইকুয়াল হবে, কিন্তু এদের মাঝখানে ডিফারেন্স গুলো ডিফারেন্ট হবে। সো দিস ইজ দ্য টু ওয়ে উই ক্যান do the you can clear the noisy data using the binning method. So binning method হচ্ছে এরকম, binning methodটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, দুই ভাবেই করা যায়। এভাবে আমরা একটা বিনিং মেথডের মাধ্যমে নয়েজি ডাটা রিমুভ করতে পারি। এছাড়া বিনিং ডাটার আর এখানে যেমন সর্টিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যদি বলা যায় এখানে আমার কাছে কিছু ডাটা আছে লাইক 4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29 and 34. সো আমার এই ডাটাগুলোকে আমাকে I need to do the grouping. আমার গ্রুপিং করতে হবে। গ্রুপিং করতে গেলে আমি কি করতে পারি, ফার্স্ট আমি একটা বিন নিলাম, এটা আমি ইকুয়াল ডেপথ দিয়ে বিন নিতেছি। সেক্ষেত্রে আমার 4, 8, 9, 15 আমি একটা বিন নিলাম যে ডেপথ প্রত্যেকটার মধ্যে ডিফারেন্স গুলো সেম, যেমন 4 থেকে 8, 8 থেকে 9, 15 এরকম। আর বিন 2 এর মধ্যে আছে 20, 21, 24, 25। যেহেতু 15 এর পর 21 অনেক দূরে চলে গেছে, সো আমি 2 এর গ্রুপ গুলো আলাদা নিচ্ছি। বিন 3 এর মধ্যে আরেকটা নিচ্ছি 26, 28, এরকম করে ডেপথের হিসাব করে একটা নিচ্ছি। আরেকটা আমি নিতে পারি 9 ডাটা গুলো আলাদা করলাম, 23 আলাদা করলাম, 29 আলাদা করলাম। আরেকটা হইতে পারে 4, 4, 15 আলাদা করলাম, 21, 25 আলাদা করলাম। মানে কি আমি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এই এক্সাম্পলটা বেটার বুঝতে পারবেন আপনারা যে দুইটা ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, যেমন আপনাদের যদি আমি বলি some of you get the number in the midterm exam like 30 up, someone get 35 up, someone get below 30. So আমি যদি গ্রুপিং করি যে from 25 to 30 কতজন পাইছে, 30 to 35 কত পাইছে, 35 to 40 কত পাইছে। So this is the way to equal width. আর যদি আমি হিসাব করি যে না 25 to 20 22 to 25 পাইছে 3 জন, 25 to 28 পাইছে 3 জন। আমি যদি সবার এরকম 3 জন অর্থাৎ প্রত্যেকেরই যদি ইকুয়াল করতে চাই, তখন সেটা হয়ে যাবে ইকুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি বা বিট ফ্রিকোয়েন্সি যেটা হিসাব হয়। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ডু দ্য বিনিং মেথড। আপনাদের এই জিনিসটাই জাস্ট মনে রাখলেই হবে। আর ক্লাস্টারের এক্সাম্পল আমি অলরেডি আপনাদেরকে দিছি যে কাছাকাছি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দা ক্লাস্টার মিন্স কাছাকাছি বা সেম কাইন্ড অফ ডাটা নিয়ে একটা গ্রুপ করা। যেমন ইফ ইউ গেট দ্য নাম্বার 25 থেকে 30 যারা পাইছে তারা একটা গ্রুপ, 30 to 35 একটা গ্রুপ, 30 to 35 to 40 একটা গ্রুপ। সাপোজ কেউ এখন পাইলো 22, 22 তো আমি কোনো গ্রুপিং করি নাই। কেউ পাইলো 42, so 42 কোনো গ্রুপ করি না। So these are the outliners, but most of the value is same, then you can make a group, and these groups are called the clustering, ক্লাস্টার করে দেওয়া। ঠিক আছে, আরেকটা ছিল আপনাদের রিগ্রেশন, এটার এক্সাম্পল আমি আপনাদের দিছি। রিগ্রেশন মিন্স আপনাদের সাপোজ একটা এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে আপনাদের এজ অনুযায়ী আপনাদের স্যালারিটা এইভাবে ইনক্রিমেন্ট হবে। ইনক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে কেউ একটু বেশি ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে, কেউ একটু কম ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে, বা কেউ যেই স্কেলে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে ওই সেম ইনক্রিমেন্টটা সেও পাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ক্যালকুলেট দ্য রিগ্রেশন। এই মেথড গুলো ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি ডাটা ক্লিন করা হয়। আর ইনকনসিস্টেন্ট ডাটা মিন্স সাপোজ যদি আপনাদের ক্ষেত্রে ইনকনসিস্টেন্সি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ আপনারা সবাই ইউ আর অল মাই স্টুডেন্ট, বাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট এজ। ওকে, আমার এজ একটা, আপনাদের মধ্যে কিছু এক একজনের এক এক ধরনের এজ আছে, রাইট? তার মানে কি আপনাদের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি আছে, ইউ আর নট ইন সেম এজ গ্রুপ, বাট
I can make you consistent like you are all the students of master's batch. Okay, so this is the consistency you have. Okay, মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে ইনকনসিস্টেন্সি তো থাকে, যেমন আপনাদের এইজ এর মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি আছে, আমার সাথে আপনাদের এইজ এর ডিফারেন্স আছে, আপনাদের নিজেদের মধ্যে এইজ এর ডিফারেন্স আছে, বাট আমরা উই ক্যান সে দ্যাট উই আর ডুইং আ মাস্টার্স কোর্স হিয়ার, আই এম ইয়োর টিচার and you are all my master's students. So this is the consistency we have. This is the way to make, we can relate with each other, we can make a group of each other. Okay, so this is the way to handle an inconsistent data. Okay, next one came as a data integration or transformation. So for integration and transformation, what we will do for integrating any data, multiple source, have to collect data from multiple source. Integration করার জন্য ইন্টিগ্রেশনটা কি অ্যাকচুয়ালি, ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে গিয়ে there will be some different database, different table. I will collect the data, I will collect the information from different places and integrate it for my use. Okay, so this is the way to do the integration. Okay, suppose there could be a schema integration. Schema integration means suppose I will use the metadata. Metadata means the data about data. মানে থাকে না, যেমন you are my student, right? And for this is not your only information. There you have ID, you have name, you have address, you have phone number, you have mail ID. So this is the data about data. You are my student and you have more information. So this is called the metadata. So I will collect the metadata about you. I will delete and resolve the data value that conflict. যেমন সাপোজ আপনাদের অনেকের মাল্টিপল মেল আইডি থাকতে পারে। ওকে, সো মাল্টিপল মেল আইডি যদি আমি, আপনারা যখন সাবমিট করছেন, আপনারা যদি ওই when you are giving your information and you are giving the multiple mail ID, that will confuse us. So we will delete the second ID and we'll take the first ID. So this is the way to, I will কনফ্লিক্ট যাতে না হয় আপনাদের মধ্যে, কনফ্লিকশন। সাপোজ আপনারা কেউ দুইটা ফোন নাম্বারও দিতে পারেন, আমরা কি করব, একটা নাম্বার ডিলিট করে দিব যাতে কনসিস্টেন্ট না হয়। উই জাস্ট ওয়ান্ট দা one data and which is actually will get the value of it. একটা ফোন নাম্বার, if I get your one phone number and I can contact with you, that is okay. I don't need another number for you. Okay, so এই ধরনের যদি কনফ্লিকশন হয় এগুলো আমরা ডিলিট করে দিব। দেন আরো কিছু আছে, যেমন সেম অ্যাট্রিবিউট থাকলে, সেম ভ্যালু থাকলে সেগুলো আমরা ডিলিট করে দেই। যেমন যখন আমরা আপনাদের ভাইবা নিই, when we are taking your viva, we say that tell me your last 4 digits, because we already know the first 3 part of your ID, as we are taking the viva of master's students, so I know the first 3 part of your ID. So for যখন ভাইবা এক্সাম হয় আমরা তখন আপনাদের কি বলি, লাস্টের 4 ডিজিট বলেন, কারণ আগের ডিজিট গুলো অ্যাকচুয়ালি আমি জানি, যখন ভাইবা নিচ্ছি তখন আমি জানি। সো এই ধরনের যদি কোনো কিছু ডাটা আমরা কি করি, ডিলিট করে নিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উই নিড দ্যাট টাইম, সো উই উইল ইউজ দ্যাট ডাটা, উই উইল ইউজ দ্য মেইন ডাটা and we integrate it and get the actual accurate one. Okay, so for data transmission, what we do smoothing, we do aggregation, we do generalization, normalization and attribute feature construction. এই ওয়ার্ড গুলো আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, বাংলায় বলছি বা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো হচ্ছে এটাই, স্মুদিং করা, অ্যাগ্রেগেশন করা অর্থাৎ সামারাইজেশন করা, জেনারেলাইজেশন করা অর্থাৎ যেই কনসেপ্ট নিয়ে আমি কাজ করছি শুধু সেই কনসেপ্টের ডাটাটাই ইউজ করা, নরমালাইজ করে নেওয়া, আর সেটা যদি কোনো ফিচার থাকে সেই ফিচার অনুযায়ী আমি সেই ডাটাটাই শুধু ইউজ করব। ওকে, আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের লেকচারের আরো অনেক পার্ট আছে, আমি আপনাদের এই পার্টগুলো নেক্সট দিন পড়াবো। অ্যাকচুয়ালি আজকে অনেক কিছু পড়াই ফেলছে, আমার মনে হয় অলরেডি আপনারা কনফিউজ